வணக்கம் கேமர்ஸ். ஹாய். ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்ப வந்திருக்கோம் லைவ்ல. ஒரு புது ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. ஹாய். ஸோ எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்ஸ்காம். ஹாய் ப்ரோஸ். ஹாய். நிறைய கேம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போன தடவை எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட் பார்த்தீங்களா, செம்மையாக காமிச்சாங்க. டைம் கம்மியாக இருந்தாலும் பயங்கரமாக இருந்தது. நான் பேசுறது கேட்குதுல்ல உங்களுக்கு? ஐ திங்க் எஸ் கேட்குது. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். விஷால் ஹாய் ப்ரோ. தக்ஷித் ஹாய். கௌசிக் ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். தேங்க்ஸ். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஃபேபிள் காமிப்பாங்களா? நானாக தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுறேன். இல்லை ஜோன் பார்க்கலாம். வந்தால் சந்தோஷம். அன்சார்ட் பிசிக்கு வருமா? எஸ் வருது. ஆனால் இந்த ஈவெண்ட்டில் காமிக்க மாட்டாங்க. 1 minute லேட் ப்ரோ. ஓகே 2 minutes தான். நீ ஏன் ப்ரோ ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறீங்க? அப்படியா? அப்படி கேட்குதா உங்களுக்கு? யா ப்ரோ ஸ்ரீராம் ஹாய். 41 ஆச்சுங்க. செம ஹாய். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம். நாளைக்கு இதே ஈவெண்ட் இருக்குது, கேம்ஸ்காமோட மெயின் ஈவெண்ட்டு. ஸோ அதில் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஈவெண்ட் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆதி ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். ஃபைன் ப்ரோ. ராம் கார்த்திக் ஹாய். யா ப்ரோ சாப்பிட்டேன். நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா? ஐ ஸ்போஸ் ஆஃப் ஃபை. யா ப்ரோ வரும்னு நினைக்கிறேன். வரும். போஸ்ட் எப்பவுமே நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஹாய் ப்ரோ. பாலா ஹாய். யமன் ஹாய். என் பேர் கமல் ப்ரோ. பிரணேஷ். வராது ப்ரோ. தமிழ் கேமர்ஸ். சைலான் தமிழ் கேமர். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். ஃபைன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் கார்த்திகேயன். ஓகே ஃபைன் ப்ரோ. ஆதி என்ன சாப்பிட்டேன் ப்ரோ? தோசை தான் ப்ரோ. நம்ம ஊரில் வேறு என்ன? ஃபார்மிங் சிமுலேட்டர் பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேன் கன்ஃபார்மாக. ஜிபி வாங்கிட்ட பிறகு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். மைக்கில் ஓவர் நாய்ஸ் வருது. ஓகே ப்ரோ. இப்போ வருதா பாருங்க. ஹிந்தி தெரியாது சாரி. என்னாச்சு ப்ரோ? இப்போ கேட்குதா க்ளீனா? வீடியோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தானே இருக்குது. ஓகே ஃபைன். ஏன் இன்னும் ப்ரீமியர் ஆகலை? திங்க் டைம் ஆயிடுச்சு. ஓ மை காட். ஜஸ்ட் நம்ம மினிட். என்ன ஆச்சு? யூடியூப் சர்வர் காலர் ஆயிடுச்சா என்ன? ஓகே ப்ரோ. ஏன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? இது ஈவெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. டூல நிற்குது. வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படி ஆகுது தெரில. வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னும் டைம் இருக்கு. டைம் தப்பாக செட் பண்ணி காணிக்கிறேன். அதனால அப்படி ஆகுது. வந்துடும். ஹாய் ப்ரோ. கேம் ஸ்ட்ரீம் என்னாச்சு? சவுண்ட் அதிகமாக இருக்காது. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். நான் ஒரு மிஷர் கரெக்டாக. ஓகே வந்துச்சு நினைக்கிறேன். எஸ். ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். நஃபால் ஹாய் ப்ரோ. ஸ்மார்டெக் ஹாய். டேஸ்கான் ஏன் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குது தான். ஜிபி வாங்கிட்டு போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். MGLN. ஓகே கோ ஃபுல் ஸ்க்ரீன். இருக்கோம் ப்ரோ. வரோம் கன்ஃபார்மாக. ஃபோர்ஸா ஹொரைசன் ஆலோவே பண்ணாங்கல்ல. பட் ஆலோ மாதிரி இல்லை, ஃபோர்ஸா பண்ணுவாங்க. என் பேர் கமல் ப்ரோ. ஏன் இந்த
புது ப்ரீமியர் உண்டு அவ்வளோ சூப்பராக இல்லை மாறி இருக்குது இல்லை ஜிடிஏ ட்ரியாலஜி வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ இல்லை எக்ஸ்பாக்ஸ் ஈவெண்ட்டில் வாய்ப்பே கிடையாது. ஓகே வந்துடுச்சு. எஸ் என் பேர் கமல் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் டெக். ஸ்டார்டிங்கில் ஃப்ளைட் சிமுலேட்டர் காமிக்கிறாங்க. ஓகே மோஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் கேம். ஃபைன் ப்ரோ ஜாவித் ஃபைன் ஃபைன். எப்பவுமே இந்த ஸ்ட்ரீம்னால இப்படி தான் இருக்கும். Hello everyone and welcome to our Gamescom Kojima 2021 birthday, yeah, bro. XBOX stream. We've got so many great game updates to share with you today. We're talking Age of Empires 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's Forza so game much coming going out. into this. Playground Games' vision of Mexico is muy bonito. Psychonauts bro இது. And we'll be getting our first look Yeah, at bro, the Raj cover Kamal, car for the right. game, Paris. I got $5 on it being one of those electric scooters that you see piled up on the side. Killer Zone. நான் ஏற்கனவே வீடியோல சொல்லிருக்கேன் ப்ரோ அது. அது என்ன வீடியோன்னு தெரியல எனக்கு வந்துச்சு. Our Xbox Plays team will also chat with devs and deep dive into current and upcoming games all week on twitch.tv/Xbox. Let's get started with Techland and their upcoming zombie parkour sequel, Dying Light 2: Stay Human. ஆஹா டையிங் லைட் 2 கேம் ப்ளே காமிக்கிறாங்கப்பா. ரெடியா இருங்க. சப்டைட்டில்ஸ். Hello, Use. I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer, and this is David Lubryka, animation director. Hi. Tama game bro. We can't Black wait Myth 2 until December 7th waiting for to that. finally give you Sorry Dying for watching. Light 2 Tama Stay Sama, come on. Human, the Let's game go 100 we likes. have been working on really hard for the last few years. We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste பா, of ரொம்ப parkour மோசமா and இருக்குது. combat systems Stream waiting quality. for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal Okay, wait and பண்ணுங்க. dangerous Switchல அப்படியே streets. பார்க்கறேன். Though, as you will see in a moment, there are plenty of things Dying you Light can 2 use கேம் ப்ளே to காமிக்க your போறாங்க. advantage. பார்க்கலாம். So watch closely, look for special combat and parkour moves, and check out how with just a bit of creativity you can combine the two. Ready? Let's go. ஓகே அப்படியே இருங்களேன். நம்ம ட்விட்ச்சில் பார்த்துடலாம். ஏன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்ல. தெரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம்? சவுண்ட் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? கரெக்டாகுதா? கிராஃபிக்ஸ் செம்மையாகுது முன்னாடி கேமோட. இதில் இப்படி தான் இருக்கு. இன்னும் விளாட்ல ப்ரோ நான் 12 மினிட்ஸ். நல்ல கேம் சொல்கிறாங்க. But I can't let that happen. டையிங் லைட் 2 டையிங் லைட் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. செம்மையாக போகுது கேம். ரொம்ப வருஷமாக காத்துட்ருக்காங்க இந்த கேமுக்கு. சப்போஸ் தெரியாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. பார்க்கர் தான் செம்ம. இப்போ கொஞ்சம் இந்த சினிமேட்டிக்ஸு அப்புறம் டைலாக்லாம் கொஞ்சம் சூப்பராக இருப்பாங்க. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய். செப்டம்பர் மந்த்து இன்னும் ஜிபி ப்ரைஸ் நார்மலாக இல்லை ப்ரோ. சப்போஸ் நீங்கள் இன்டிகிரேட் கிராஃபிக்ஸ் போட்டு அப்புறம் வேணால் பண்ணிக்கலாம். 56 ஜி இருக்குல்ல. அப்புறம் பார்க்கர் தான் மெயின் எலிமெண்ட். அப்புறம் காம்போட்ட நல்லா இருக்கும் இந்த கேமில் ஆக்சுவலாக பாருங்களேன். நல்ல கேம் ப்ரோ அது. டிவியில் வச்சுருக்கு நம்ம கேம் அண்டர் ரேட்டட் வேறு. எப்பிக் கேம் ஸ்டீல் அது நம்மளுக்கு டேரக்டாக தெரியாது ப்ரோ. கண்டிப்பாக நிறைய கேம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. வந்தால் எப்பிக் கேம்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக வர வாய்ப்பு இருக்குது. சரி பெரிய கேம் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா. ஆனால் ஸ்டீமுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக. சோனிக்கு வந்து ஸ்டீம் இப்போ தெரியும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. அதை விட மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ ஓகே எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரொம்ப டவுட் தான் பார்க்கலாம். And it's a very unique design, okay, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me. All those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Yes, Splitgate whose face and moves player will see in the game, by the way.
No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game, and we are showing some of them நிறைய in this parkour trailer. improve பண்ணிருக்காங்களா The அவன் vault சொல்றது kicks புரியுதா being the உங்களுக்கு most important to me எக்ஸ்ட்ரா அனிமேஷன்ஸ் personally. ஆட் பண்ணிருக்காங்க It brings எப்படி a FIFA ஆன் whole பண்ற மாதிரி new fighting style into the game. The player can Combat stagger system an ல கொஞ்சம் enemy improve and பண்ணிருக்காங்க use them to அத perform சொல்றாங்க further attacks, for example by rebounding from their bodies, இல்ல bro jumping of them onto other foes, and so on. I think we அதான் அவங்க captured the marketing movement basis really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for நீங்க themselves சப்ஸ்கிரிப்ஷன் how much பாருங்க they loved it. எவ்வளவு இது It's பண்ணோன்னு definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we எபிக் have கேம்ஸ் done கேம் before, ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அது improving யோசிச்சு its பாத்தீங்களா verticality. அவங்களுக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் வரும்னு Players will need நஷ்டம் to ஆகாது find a way to அவங்க reach those பிளாட்ஃபார்ம் கூட tall அட்வர்டைஸ்மென்ட் மாதிரி skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around, like a paraglider, which can support players in both parkouring and ஆஹா combat. சூப்பர் Exactly, and it's Parklayல gonna அந்த do great, paragliding especially பாத்தீங்களா? in அதே மாதிரி. fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over Sure, bro, 20 Tamil, years since the Krishnamurti. events from the first game, so people adjusted. They are much bolder now, at least during the day. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. Pre-order Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December டிசம்பர் 7th 7th. ஓகே ஓகே டிசம்பர் மாசம் ரிலீஸ் ஆகுது டையிங் லைட் Thank you. அதுக்கப்புறம் டிலே பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் நிறைய பேர் நமக்கம் For ஆயிடுவாங்க the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. ஆமா. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Really? Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was ஆர்பிடெக் வந்து உங்களுக்கு ஃபவுண்டர் சிஸ்டம் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க கில்லர் ஜோன் அது வந்து எப்பவுமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் தான் இருக்கு போகுது டிராப்லாம் வரது ரொம்ப டவுட் I தான் don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records, and I can tell you there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But WWE 2K21 I think cancel நினைக்கிறேன் அந்த கேம் சரியா So தெரியல what's going on with Top Gun? There's so much Pranay, going on சொல்றேன். there. So you and I talked about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They Dying saw Light the விளையாடலாம் team. நம்ம They தெரிஞ்சிருக்கும் can't wait to அது start ஃபுல்லா உங்களுக்கு flying. ஆக்ஷன் And, கேம்ஸ் அதிகமா as you பிடிக்கிறா know, it comes விளையாடலாம் out later this year as free Pranay, DLC உங்களுக்கு தான் இப்ப சொன்னேன். alongside the movie. அது But as the கேன்சல் movie ஆச்சு is still பேசிட்டு under இருக்கான் தெரியல wraps, கரெக்டான and so are we. So I can still not tell you that much about it. But there's so much MGL, else and thanks, going on bro. Thank even you, bro. before Maverick. So we Thank are you, bro, continuing MGL. to do our monthly big releases that we've been doing for a long time. And next month, on September 7th, we are launching World Update 6. And Okay. புது this update World வருது. Update, I mean, நிறைய at content the add beginning of பண்றாங்க. the show, if you remember, there was a little Developers red கொஞ்சம் plane தலைவலி தான் flying actually. into Cologne. Where we did சில that இடத்துல இன்னும் because கொஞ்சம் World Update detail-ஆ 6 பண்ணணும். அது updates நார்மலா that இருக்கும், region, இன்னும் கொஞ்சம் the detail-ஆ region of பண்ணிக்கலாம். Gamescom. So Germany, Austria, and Switzerland. And what that means to us is I think we have October, bro. new aerial Deathloop. and satellite October, images. We have a new நான் இந்த elevation மாசம் map மாத்த இந்த that மாசம் helps இல்ல us with the கன்ஃபார்ம் mountains. அக்டோபர் So the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. GPU போட்டு We have confirm அந்த Basel game in விளையாடணும். Switzerland. We have Vienna and Graz in Austria. And those These cities are look super just amazing. பார்க்க. Amazing. They have like 7 centimeters resolution, and it's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs. And we sort of spread them throughout the simulation. And we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland. Okay. And what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights, we have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you around all the Flight awesome simulator looking பத்தி places actually. and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a celebration. என் வீடு காட்டுங்களா of flight DACH, simல Germany, சாரி Austria, ப்ரோ and Switzerland. I'm so எல்லாம் happy போறாங்க to ஆக்சுவலா be able இத to பார்த்துட்டு announce the date here at Gamescom. You know,
That is really incredible, all the different regions and everything that you're going to have in the game and the way that you're going to be able to actually highlight those. Yeah, like Gamescom really cool, but, for us, sorry, it's actually not Gamescom just usually நிறைய பார்த்துருக்கேன் முன்னாடி நம்ம நிறைய பேசுவாங்க நிறைய we talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do. 12 minutes நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஆனா அது நிறைய எல்லாருக்குமே பிடிக்குமா இல்லன்னு தெரியல நிறைய விஷயம் இருக்கு ஆக்சுவலா கேம் ரொம்ப சின்னது. You know, the first experiments with aircraft or இல்ல ப்ரோ RTX வரல DLSS வந்து இருக்கு DLSS வந்திருக்கு இப்ப or like a local manufacturer. எவ்வளவு GB நீங்க ஏத்துறது வந்து 100 GB இருக்கும் ப்ரோ 100 to 150 இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனா ஸ்ட்ரீம் பண்றது வந்து 2 petabyte. And think about that as planes that Online are எப்பவுமே கரெக்ட்டா இருக்கும். locally well known, like in that region, but outside in the world. டவுன்லோட் பண்ணிச்சுனா சரி எடுத்து மட்டும். But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane. வீடு ஸ்டேடியம்ல இருக்கா நான் சென்னை பின்பாட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேடியம் தான் நிறைய பேர் தெரியும் ஆக்சுவலா சென்னை FC தெரியும் கன்ஃபார்மா And we think about it as sort of a digital preservation. So we really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going out of our way to really go deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside. Bro, I mean, absolutely right. 1 millimeter, which is as good as you can do this. And then we're working with, for the Junkers, we work with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, please, he had a ton of insight and materials. Then we work with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take special photographs. Flight And then we were lucky that we could find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world. And he gets அப்படி சொல்றீங்களா ஓகே ஓகே ப்ரோ அது glitch ஆ sounds right, does it feel right in the air? So we're having a blast. Game reviews போடுங்க மோஸ்டா நான் புது கேம்ஸ் தான் போடுவேன் ப்ரோ பழைய கேம்ஸ் அவ்வளோ ட்ரை பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு தான் வந்து அருமை பெருமைகள் வச்சிருக்கேன். Museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world, and it's honestly one of the funnest parts of the job. நிறைய பழைய You end up ஃப்ளைட்ல working with these curators of planes. These are their babies. And they sort of Flightல see the football அடிக்க tooth of முடியுமா? time in the real world sort of nagging on their remaining planes. And they're so happy when we come in Star Wars with our game வருமா scanning equipment, சாரி ப்ரோ இந்த and we're ஈவென்ட்ல basically எதிர்பார்க்க capturing முடியாது their planes, and எந்த they know ஈவென்ட் that வரும்னா we can digitally Ubisoft preserve ஈவென்ட் them வரும் in perpetuity. மேபி And we're actually அடுத்து giving those Gamescom scans back பார்க்கலாம் to the museum so they நாளைக்கு can வர do Gamescom something with it. ஈவென்ட்ல And ஆனா it's a டவுட் great ஆகலாம் collaboration. பெரிய கேம் ஆக்சுவலா And we're Ubisoft தான் actually ரிலீஸ் not just பண்ணுவாங்க ரிலீஸ் looking பண்ணுவாங்க back in the history of aviation, we're also looking towards the Yes, future. So கண்டிப்பா another DC fandom announcement. போட்டுறலாம் We are live. working with a fascinating German company called Volocopter. Yeah. And they're making an eVTOL இன்னொட்டி air எதுல ப்ரோ taxi for கேக்குறீங்க urban எக்ஸாக்ட்டா traffic. சொல்லுங்க So they have a vision of the future, how these Drones. drone-type machines basically connect people in large cities. Man. We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane, their aircraft perfectly in the flight. இந்த மாதிரி ஃப்ளைங் கார்ஸ்லாம் வர போகுது November. ஃப்ளைங் கார்ஸ் வரக்கூடாது ட்ரோன்ஸ் I mean, சொல்லணும் you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. We எப்ப are GP so price happy to குறையும் announce that we've partnered with RARA. That's the Reno அது Air இப்போதைக்கு Racing யாரால predict பண்ண முடியாது bro. Association. And they every year எப்போ they put எப்போ on வரைக்கும் அந்த something called the கொரோனா Steel இருக்கோ நெக்ஸ்ட் அந்த National Championship GP Air Race. And Silicon we're bringing shortage this இருக்கோ to அன்னைக்கு Flight வரைக்கும் இருக்கும் Simulator. So this is மேபி the நெக்ஸ்ட் fastest இயர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து motorsport. கொஞ்சம் This டிப் right down பார்க்கலாம் the இப்பயே alley. டிப் It's இருக்கு the fastest motorsport on உங்களுக்கு Earth. எப்படி சொல்றது And I சிக்னிஃபிகண்டா actually குறையல brought you a little trailer to look at. So, race, speed, குமரன் we go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. ஓகே புது ட்ரக்கர் காமிக்கிறாங்க லைட் சிம் தான் நைட் டைம் சூப்பரா இருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன வேர்ல்டு வார் 2 ஃபைட்டர் அது ஓகே ரொம்ப பெரிய ட்ரைலர் கொடுத்துட்டாங்க டீஸ் ஓகே You know I like going fast, and you know I love being in the Yeah, danger bro. zone. Santosh When is this is here. coming out? ரைட் Man, these planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually The the TLC largest காக எவ்வளவு நேரம் expansion we have பேசிருக்காங்கன்னா, since we launched on Flight Simulator. 10 minutes It's பேசிருக்காங்க not நினைக்கிறேன். just because we scanned all the famous race Festival planes of இப்ப the world. இப்போதைக்கு இல்ல There's lots bro. of them. This is also the first time when you can Confirm. basically race against your friends and pilots across the planet. GTX And 3060 so Ti a RTX competitive 3060 Ti multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator.
And that will definitely test your pilot skills. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Okay, next game coming up, please. எல்லாம் போறாங்க. Need for speed, so I can't wait to get my என்னன்னு hands on கேக்குறீங்களா? this இந்த and DLC participate bro in இந்த some of மாதிரி these races. Awesome, man. அந்த We got ஸ்டண்ட் you பிளேன் covered. சொல்லுவாங்க. அது GTAல பேர் இருக்குது ஆக்சுவலா. அது வேற பேர் இருக்கும் It's ஆக்சுவலா. going fast on the ground. அந்த plane It's வந்து more your இப்ப speed. DLC ல Keep ஏத்துறாங்க. an eye out for extended அது look போல at நிறைய Forza பல plans Horizon எடுத்துட்டு 5 வருவாங்க. later on in the stream. We'll also Star talk Wars with Wasteland கண்டிப்பா 3's போறேன் game bro. director ஃபுட்பால் about the டிரான்ஸ்ஃபர் game's முடிஞ்சோட next அது big இந்த மாசம் முடிஞ்சிடும். DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. ஓகே. ஹம்பிள் கேம்ஸ். ஓகே. புது இண்டி கேம்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் நிறையா. ஓகே. Yep, somehow they did it. They added even Better game more coming, games please. to Game Pass. Let's talk about what's Star coming Wars up. We're fan, talking Age of Empire Empires Strikes Back 4, தான் bro. the game's creative director, and we're going to see what's next for Sea of Okay, Thieves. But now, great game we've coming got up. a new roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. ஓகே, புது கேம் காமிக்கிறாங்க. எப்பா வினோதமாக கிராஃபிக்ஸ். Halo Infinite this November bro. Halo Infinite ஃப்ரீ டு ப்ளே மல்டிப்ளேயர் வந்து ஏற்ற முடியும் உங்களால். அப்புறம் உங்களுக்கு கேம்பெயின் மட்டும் தனியாக வாங்கணும். எப்படி இந்த வார் ஜோன் எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி தான். இந்த இடத்துல அவார்டு காமிச்சிருக்கணும். அவார்டுன்னு காமிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமே போன வருஷம். Obsidian செய்கிறாங்க அந்த கேமை. எப்படி ஸ்கைரிம் டெவலப்பர்ஸ் மாதிரி ஆகும். ஆமாம் ப்ரோ, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓவர் ஆகிட்ட பிறகு எப்படி அது? அதுதான் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸ் சர்வீஸு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சோன்னே உங்களால் வந்து விளையாட முடியாது. இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியுமா? அதே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அந்த கேம் ஏற்றி பேக் பண்ண மட்டும் தான் முடியாது, விளையாட முடியும். இல்லைன்னா வந்து வேறு வழியே கிடையாது. I'm so excited to talk Age 4, of course, because you've brought something a little different and very special today. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like in thanks, the game. Kevin. When you're playing it, you've gotten to see a Real lot of warrior. footage of that, and we've also shown a little bit of our campaigns, right? Through campaign when we mode unveiled the நீங்க 100 எப்படி years சொல்றது? war and showed Joan of Arc. கேம் பாஸ் இருந்தா எல்லாமே ஃப்ரீ. Another Xbox way content in Age of எல்லாமே Empires ஃப்ரீ. 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about. எல்லா கேம்ல ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட்டா சொல்லணும்னா. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's Age hear of more. Empires Okay, 4. wait, one moment of suspense. Okay, that's enough. So, what we brought today is
we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. Real warrior. And, Yes. we have over an hour of them total, and they're called hands-on histories. And what they are is a great way to like deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing and just from medieval history. Excellent. Well, I hear you've actually brought one of those segments that you're going to share here for the very first time. Yes, I have. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the trebuchet. Excellent. Well, Trebuchet. This, I gotta see. Let's take a look. Memes வரப்போ நிறைய trebuchet தெரியும்ல உங்களுக்கு trebuchet இது என்ன போட்டாங்களே was the king of all siege engines. A catapult லைட்டா டீஸ் மாதிரி பண்ணாங்க capable ஆக்சுவலா of smashing down castle walls from great distances. At Warwick Castle in England, sure bro they human built a replica, one of the largest in the world. Cutie Originating in Pinabarka 7th trebuchet century China, by the 13th century, trebuchets Okay, had bro, evolved Nick. into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm I think, with a weight at one end and a sling. ஏதோ to ஒரு hold சேனல் the இது projectile இவங்க வருவாங்க in the இவங்க தான் other. ஹாஸ்ட் To prime, ஏதோ the ஒரு சேனல் 6-ton அது weight is raised டோன்ட் மெமரைஸ் using ஏதோ ஒரு tread சேனல் wheels. தெரியல எனக்கு இவங்க தான் வருவாங்க So this is one of the wheels, What's one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far Sure, as bro. possible is Balasubramaniam. making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest ஓகே velocity. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. When Hi, released, bro. the ஒரு sling powerful whips weapon. round, அந்த vastly காலத்துல actually increasing அது. the launch speed. Trebuchets இப்போ were இருந்த carefully இப்போ இருக்க மாதிரி ராக்கெட் லான்ச்சர்லாம் இல்லைல்ல like modern ஸோ guns. அந்த டைம்லாம் பில்டிங்லாம் போயிட்டு உடைக்கணும்னா அந்த மாதிரி In order பண்ணுவாங்க to weaken the castle walls or even breach them, சொல்றாங்க you பாருங்க. had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ரோ அஸ்வின் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகவட் லெகசி Now I'm going to load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some Yeah, projectiles can get up to 150 kilograms. Yeah, That's mad. the weight of 2 men. எவ்வளோ டென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க Trebuchets were also used to throw burning tar, சோனி beehives, பிபிசி யா even ப்ரோ யா dead ப்ரோ bodies. கரெக்ட் Anything அதான் to cause maximum distress யோசனை to அதை the ஏதோ enemy. யூடியூப் சேனல்லே பார்த்த மாதிரி இருந்தது இதுலேயும் பார்த்த மாதிரி இருந்தது டிவி ஷோலையும் Do you hear that? Whoosh. It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy. ஆனால் இது எக்ஸாக்டாக காமிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை Ultimate medieval siege weapon. ஆனால் ஃபேன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக அது கேம் பிளே எதுவுமே காமிக்கல ஆனால் என்னையா பண்ணுறீங்க போன இவனும் நல்ல பேர் வாங்கினாங்க எக்ஸ்பாக்ஸு அடுத்த இவன்ட்டே கற்றுக்கினாங்க Okay, பேர் that is awesome. And Yeah, bro, remarkably unique, Karthikeyan. something you don't see in games very often. Yeah, so, you know, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is history is only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But I think the Maybe great for thing tutorials, is when you try have someone பண்றப்போ. so enthusiastic But out and of passionate content about அது. history, it really comes across. And we wanted Audio to to be Indian that game, kind no, of bro. teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we try to do, which is we try to like connect past and present. And you can Change see this that one சொன்னேன். kind of in our Try briefings பண்றேன். as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, Come on, man. we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every எல்லாம் award you can கலாய்க்கிறாங்க. imagine for media.
And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage on how things really worked and how things were made. And it's been delightful to kind of go through that process and, get all these and finally start showing them to everyone. I love it. Now, you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of these. ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய கேம் காமிச்சாலும் நிம்மதியா பத்துங்களா நம்ம. Tell us fans about what we can expect. ஏன்னா வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஈவென்ட் நடத்துறாங்கன்னா பெரிய கேம் வச்சிருப்பாங்களே. Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think ஆனா எப்படி நீங்க அந்த கேம் ஃபேனா இருந்தா கண்டிப்பா பிடிக்கும் உங்களுக்கு. Surgery. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் சப்போஸ் இப்ப GTA 6 வருது அது அப்டேட் வந்தோனே எப்படி யோசிச்சு பாப்பீங்க நீங்க அதே மாதிரி தான் how they kept flaming arrows from not going out. காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க ஹார்ட்வேர் நல்லா இல்ல ப்ரோ மேபி நிறைய காரணம் ஆக்சுவலா நான் வேணா தனி வீடியோ வேணா போடுறேன் அதை பத்தி ஓ மை காட் என்னாச்சு come on man imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they என்ன ஜிபி வாங்க போறீங்க மேபி 3060 Ti இல்லனா வந்து RTX 3070 bro flaming arrows from not going out ரெண்டு லட்சம் GPU and so but we've also got all of these ones on like illuminated history and hawk falconing and like horse taming, armor creation, and there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign in the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys. Yeah, bro, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஏதாச்சும் பெரிய அப்டேட் வரலாம். ஆனா வெயிட் பண்ணுவாங்க Bethesda. அடுத்த டைம் இருக்குல்ல. மேபி அடுத்த E3 இல்ல இயர்லி அச்சீவ்மென்ட் வரும்ல அத காம்பாங்க. கேம் அவார்ட்ஸ் இருக்கு. கேம் அவார்ட்ஸ் காம்பாங்க கன்ஃபார்மா. இந்த வருஷம் கேம் அவார்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல வந்து பெரிய பெரிய கேம்ஸ் அப்டேட் காம்பாங்க. போன வருஷம் பார்த்தா பாத்தீங்களா அதே மாதிரி தான். It was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do is try to tell PS வாங்குங்களா? பார்க்கலாம் bro. But I'll tell you, like full disclosure, it's முதல்ல GPU அப்புறம் கொஞ்சம் கியர் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு பார்த்தா different that no one's ever done before in a game, right? We're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun and finding Shadow of Mordor doubt தான் bro. இந்த கேம் பண்ணுவாங்களா இல்லன்னு தெரியல. வார்னர் பிரஸ் மூவ் பண்ணிட்டாங்க அது விட்டு. வார்னர் பிரஸ் பாருங்க. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு வருதுல கோலம் வருதுல. கோலம் it's really experienced the entire thing put together. I've just been like, wow, this is great, and it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? ஆமா bro, lecture card. Yeah, it's been a journey, to get all this done and put. அது கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது. Well, I love that you mentioned journey because we are coming. Price கம்மியாதுன்னு போடுறாங்க, ஆனா அப்படியே தான் இருக்குது. நம்ம ஊர்ல படுத்துறோம். Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title. And if you're really, really excited, right now, you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day one, Xbox Game Pass for PC as well. So anyone that's on that can just grab the game. The game வரும்போது திருப்பி redeem பண்றேன் Xbox Game Pass. Yes, I believe you are a part of something very special. Yes, so next month Gamescom opening night live. Yes. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're probably should tune in. அதேனா இந்த ஈவென்ட்ல காமிச்சிருக்காங்கல கேம் அவார்ட்ஸ் இப்ப bro டிசம்பர் வரும் bro டிசம்பர். Thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks fantastic, so I cannot. அது ஒரு 2 hour இருக்கும் bro ஈவென்ட் 2.5 hours கன்ஃபார்மா இருக்கும். Tons coming up here today, including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games. But now, let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now, it's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, no console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. Marvel சொன்னதா பஞ்சி. So when I think about cloud and when I think about gaming, those two things together to me really show you the future where you can pick up something anywhere and you could do it quickly. நல்ல கேம் தான் இருந்தாலும் அது அவ்வளோ ஹெவியான கேம் இல்லைல்ல. Celeste
Cloud gaming looks phenomenal. This is pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Games are large and you want to keep the ones that you know you ஆனா love on கேம் your hard பாஸ் drive. அல்டிமேட்டுக்கு நம்ம ஊர்ல வந்துச்சுன்னா Xbox ஸ்டீல் அந்த being டீல் able to discover the new ones. யோசிச்சு பாருங்களேன் It's நம்ம super நெட்ஃப்ளிக்ஸ் exciting எவ்வளோ that for கட்டுறோம் Game Pass மாதம் Ultimate 500 ரூபா members, இருக்குமா they will get to experience இது Xbox பார்த்துக்கோங்க Cloud Gaming on க்ளவுட் whatever தருது console they have. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோ கேம்ஸ் வர Gaming is really about looking at how people I'm a play deal differently. I know me in particular, sometimes I just have 20 minutes. மேல் கமெண்ட் It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60. யா ப்ரோ பார்க்கணும் கவின் What's crazy about this கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க is the latency. கொஞ்சம் This is the kind of stuff you கம்மியாகலாம் need with cloud கம்மியாகணும்னு gaming. Oh, 60 frames? That's actually very smooth. The process itself to get into cloud Maybe gaming next feels month like குள்ள you're playing கத்துறோம் on நினைக்கிறேன் console, right? ட்ரை You பண்ணி go, தான் you இருக்கேன் find the game you want, you press play. It's so easy nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. ஒன் If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. It makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. It's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits of having to be on a specific platform Cricket or a 21 any specific வாய்ப்பு இருக்கா? console, play on PC, No bro, doubt mobile, தான் and now on Gen 8. Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9. அந்த மாதிரி content. ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் Isn't பொறுத்த that வரைக்கும் so cool? அந்த ரைட்ஸ் தான் பிரச்சனை We have the ability இந்த because you are டீம் connected பேரு to consoles அப்புறம் that are பிளேயர் data பேர்லாம் வந்து centers ரைட்ஸ் to வாங்கணும் allow அதுக்கு நிறைய காசு கொடுக்கணும் customers, the EA Xbox அது மாதிரி One கம்பெனி customers, தான் வந்து to play கண்டினியூஸாக பண்ணுவாங்க அதை games that their hardware wouldn't மீதி have ஆளுங்களால வந்து without it. ஒரு கேம் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் கஷ்டமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அதை மேனேஜ் How பண்ண we can make content more readily available and let people play where they want to. Sign me up. I'm ready for cloud gaming right now. Let's do it. When's the release date? When does it release? இது கூட ஹாலிடே சீசனு உடனே ரிலீஸ் பண்ணாம கமான் மேன் August 9th saw the release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice on the Xbox Series S and X, with beautiful and rich visuals thanks to the addition of ray tracing and improved materials alongside its performance அடுத்த update. கேம் காமிங்க This is the perfect opportunity to Sequel relive Senua's journey or experience it for the first time. And if you haven't played this, do yourself a favor, grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Agreed. Why? Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Plays team will be taking a look at some ideate Xbox titles over the next few days, including 12 Minutes and The Big Con. They're also talking with developers from Halo, the Master Chief Collection, Forza Horizon 5, and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. Speaking of Forza Horizon 5, don't forget our friends at Playground Games will give us an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. ஆக்வர்ட்ஸ் வெர்சி அடுத்த வருஷம் டிலே never before seen areas of the game map plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Now, Kate, there's some more games to check out, right? Well, right you are, Paris. Let's Let's talk listen to Wasteland 3. பெரிய கேம் Their காமிச்சா நல்லா newest இருக்கும் DLC introduces us to a new ஓ cult, ஓகே வேஸ்ட்லேண்ட் 3 the பெரிய cult கேம் of the Holy DLC Detonation. காமிக்கிறாங்கண்ணா இப்போ என்ன ஆச்சு கேட்டிங்களா எதுவுமே பெருசாக காமிக்கல ப்ரோ டைங் லைட் 2 கேம் காமிச்சாங்க ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா இருந்தது Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Set on a righteous path. The holy detonation's life இந்த மாதிரி கேமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீலிங் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சன் இருந்தது எப்போ வரும் எது போ கேட்குறீங்க GTA ரீமாஸ்டர் ட்ரைலர்ஜா அக்டோபர் நவம்பர் ப்ரோ நவம்பர் டிசம்பர் தான் மோஸ்ட்டாக அந்த டைம் தான் வரும் லீக்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அதோட லீக்ஸ் தான் சொல்கிறானு ஒரு பர்சன்ட் சார்ஜா ப்ரோ With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age to really savor the game's bouquet.
we're talking with In Exile game director David Rogers. David, Ayyo. thank you for joining us. I'm super stoked Come on, to be here. man. Thanks. DLC So la in the trailer, pesrama. we saw that the DLC is coming out on October 5th, but we know, In Exile Wasteland 3, you guys have been working on பண்ண this விட for a மாட்டாங்க very long time. யூடியூப் So ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலா அது Our dev team has been working non-stop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've அப்படியே திரும்பி used வீசிட்டு bugs, பாருங்களேன் accessibility, and I really think that the version that we have now is the absolute best version of the game, and if you've பார்க்கலையா never played before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Now, this DLC is called The Cult of the Holy Detonation. Now, talk about that a little Okay. bit. Tell me what's ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் go into this DLC. What should we be excited about? come on Right, man so you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, ஒரு Cheyenne தடவை Mountain ஏமாத்துது is யூடியூப் இந்த மாதிரி ஸ்பீட் பண்ணீங்கன்னா top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Yeah, bro, Mountain in the தெரியும் bro, middle of Kevin. Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. Yeah. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, "Hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within." And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this PS pre-war Feliz science Store experiment that they கண்டிப்பா worship போடுறேன் as a god. Yeah. And these cultists are insane. ஆக்சுவலா நீங்க ஃபாரின் இருந்தா ரொம்ப லக்கி அது மட்டும் இல்லாம அன்லக்கி கூட ஃபாரின்ல வந்து எனக்கு ட்ராப் அலர்ட்லாம் பண்றாங்க நிறைய போட்ஸ் வச்சு நம்ம ஊர்ல யாருமே பண்ணல அது ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைம் போடுறாங்க அதெல்லாம் முன்னாடி தெரியாது நம்மளுக்கு Cooler than some of the cults I may have joined in the past. ஸோ ஜிபி கூட அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் This is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Correct, bro. Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle Xbox of their அப்படியே holy, கவுத்துட்டாங்க which, what அந்த could go ஈவெண்ட் wrong? செம்ம மாஸ் And this காமிச்சிட்டாங்க is a இந்த Wasteland ஈவெண்ட் game, அப்படியே so இது you பண்ணிட்டாங்க decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. Xbox And so cloud you decide gaming, who bro. lives, who dies, who gets இந்த screwed வருஷம் over, பேட்டான்னு who சொன்னாங்க takes charge. கோவிட் You're deciding இருந்துச்சுட்டா the fate ஸோ of the cults, கஷ்டம் தான் இந்த the வருஷம் Holy மேபி Detonation, நெக்ஸ்ட் இயர் Cheyenne Mountain, and ultimately all of ஜியோ கொஞ்சம் Colorado. புஷ் பண்ண நல்லா This is இருக்கும் really your ஜியோ வந்து game to ஏற்கனவே control. சொல்லியிருக்காங்க கேமிங் பற்றிலாம் That's awesome. So கண்டிப்பா the last பார்ட்னர் expansion பண்ணுவாங்க was the ஒன்று Battle கூகுள் of கூட இல்லை Steel மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட Mountain, right? You had மைக்ரோசாஃப்ட் கிட்ட giant பண்ணாங்கன்னா robots and things எக்ஸ்பாக்ஸ் like that. So, what are you going to do? ஸோ உங்களுக்கு அந்த to actually top செட்டப் something பாக்ஸ் like வாங்கினீங்கன்னா that? அதுவே வரப்போகுது அப்புறம் உங்களுக்கு Right. மொபைல் So we ஃபோன்ஸில் wanted இந்த பிளான்ஸ் வந்து தருவாங்க தெரியல players to find தந்தா something நல்லா that they இருக்கும் could நிறைய never பேர் விளையாடுவாங்க find நிறைய in பேருக்கு another தெரியும் version ஆக்சுவலாக or கேமிங் like in இண்டஸ்ட்ரி பற்றி previous versions நானும் of அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் Wasteland வந்து 3. நல்லா இருக்கும் And so we built this as a Wasteland style dungeon. லாஸ்ட் crawl. ஆஃப் அஸ் 2 வந்து And in நீங்க there you find this ஒரு awesome mix of கேம் mystery, exploration, டெவலப்பர்னா வந்து ஒரு you're நல்ல meeting கேம் these crazy நிறைய கேம் cultists ஆடிருந்தீங்கன்னா who've been ஒரு locked சூப்பர் in கேம் some ப்ரோ இது pre-war time capsule, அவங்க and பண்ற some of the நரேட்டிவ் எல்லாமே baddest பயங்கரம் boss battles we have ever been able to கிராஃபிக்ஸ் build in a Wasteland கேம் பிளே game. ஸ்டைலு That's awesome. I ஆப்டிமைசேஷன் wanna get எல்லாமே back to the crazy ஸோ உங்களுக்கு cultists, but ஸ்டோரி talk to மட்டும் me ஒரு about விஷயம் these big boss battles. I want to hear more about that. Right. So we took the best parts of அது Wasteland அந்த combat, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அந்த breathed new காரணம்லாம் பண்ணி life into பண்ணியிருக்காங்க it with அவ்வளோதான் objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're like பெட்டர்னு coming in யா the ப்ரோ corner, நீ throwing down கிராஃபிக்கல் வைஸ் turrets, கேம் just பிளே வைஸ் going on எல்லாத்துலேயும் பெட்டர் தான் murderous rampages. லாஸ்ட் It's not எபிசோடோட about killing, it's about getting the job done. And so now combat doesn't end until the mission is over. We send you on proper combat Thanks, bro. missions. Ashwin You're Dexter. in there Thank breaking you. into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these high-tech cultist rituals. You are splitting your fire team and coordinating Hi, like bro. you never have had to before. Selvaraja. Like Hi. everyone on your team has a job, and I really think this is going to take old players who know their Okay, ranger Twitter team like the நடக்குது back of their பார்க்கலாம். hands, and it's going to make them scratch their head and really have to Cloud rethink game how they go இந்தாக்கு about combat and யா make ப்ரோ it new, நெக்ஸ்ட் இயர் exciting, and அது கூட மேபி challenging, சொல்றேன் like mentally in a way we haven't been able to நம்ம really ஊர்ல do வந்தா before பெரிய we just மார்க்கெட்டு straight up ஆனால் rip அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் அஃபோர்டபுளாக இருந்தால் Wasteland எப்படி has a உங்களுக்கு reputation அமேசான் for பிரைம் being நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு What அதே are some மாதிரி of தான் the weird characters we can நிறைய பேர் expect வாங்கி in some of விளையாடுவாங்க the story கன்ஃபார்மாக encounters ஒரு we சின்ன get to மார்க்கெட்டிங் see இருந்தால் in the போதும் game? Yeah, with நீங்களே this, பாருங்களேன் Cult of the Holy Detonation, பிளே we ஸ்டோரில் really முன்னாடி got to cut our காமிச்சதுக்கு depths அத்தனை பேர் அந்த loose கேம் and just டெவலப் let them be பண்ணுறாங்கன்னா creative and fun and silly. யோசிச்சு Like பாருங்க In அதே மாதிரி தான் Exile's இருக்கும் modus எல்லாம் operandi விளம்பரம் பண்ணாவே is உங்களுக்கு if இந்தியாவில் we're அவ்வளோ like பேர் இருக்காங்க brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how ஆனால் we do எப்படி it. We உங்களுக்கு pick up a piece of மணின்னு that. வரும்போது Because we அது want ஒரு to make பிரச்சனை something that இருக்கும் entertains us, and then we மேபி know ஃப்ரீ if ட்ரையல் we're கொடுத்து having அதெல்லாம் fun, பண்ணால் நல்லா our இருக்கும் fans are going to have fun along with ஸ்டாடியாவே us. சொன்னாங்க And பார்த்தீங்களா so we 1080p got வந்து to நான் ஃப்ரீ பிளான் தர explore, போகிறோன்னு like really letting you get deep ஆனால் அது எந்த into அளவுக்கு this like உண்மைன்னு தெரியல weird பார்க்கலாம் எல்லாம் radiation வருஷக்கணக்காக cult வரத்துக்கு and let you interact with them and talk with them. And tell stories and like maybe even join them. Yeah. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out. And he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet இதெல்லாம் him வந்து and he's like, எழுதிட்டு வந்து "Hey பேசுகிறாங்க guys, you should, ஒன்றுமே like, come விஷயத்து over வந்து here, எப்படி like, எழுதி soak up some of பேசணும்னு these rads. It'll be great. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. Yeah, And, bro, like, and sweet. another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and
and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly.
But he's like your #1 fan, and getting to build like this totally out there, wild, extreme character was a ton of fun to write for. பின்னாடி It's a பாருங்களேன், ton of எம்மாடி. fun to like explore like what makes this cult tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy, and he kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature, and he has this real like kill me vibe about him. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between Come on, man. dark and serious and like ஒரே ஒரு பெரிய goofy, game which is a காமிச்சா நல்லா line இருக்கும். that Fable. Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player. Say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What would you suggest for new players wanting to get into this? And like I said at the top, like Wasteland is like the best version I of mean, itself must right now hype because of all the work we've put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steel Town, all for a discount. Or எல்லாம் if about you have Game கேக்குறாங்க. Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the expansion pass. That is ரொம்ப awesome. மோசம் Now, பண்றாங்க வர to வர. kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these பெரிய ஆள் weird தான் பாரு. characters and the cults and the boss battles and all these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it Yep, comes out வந்துட்டான் on கடைசில. October 5th. We're really stoked. That is awesome. So this is the Cult of the Holy Cult of the Holy Detonation coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barish. Appreciate Yep. it. Right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem, and let's get our first look at this very special ship. என்னது Borderlands நினைச்ச மேயம் சொல்லும்போது Borderlands லோகம் தானே எஸ் ஆமா நினைக்கிறேன் Borderlands ஆனால் சம்மந்தமே இல்லை அதுக்கும் சபா எப்படிலாம் பண்றாங்க பாருங்களேன் 2 கேம் மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves. And we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life. Yeah, bro. Giving Yeah, bro. all of our players the chance to earn it as part of this live event. Yeah, bro. Brave வந்து உங்களுக்கு privacy, security எல்லாம் வைஸ்க்கு பெட்டர். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பே கூட பண்ணுது. நான் லிட்டரலி ஒரு 5000 ரூபீஸ் மேல எடுத்துப்பேன் அதுல. எல்லாம் கிரிப்டோல. So we hope everybody gets a chance to take part in this Arshad, awesome hi. limited event. How are you, man? So it starts today and it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem ship set. And I think that's it from me. So as always, I will see you on the seas. Come on, man. Fine, Arshad. Fine. Okay, என்ன கேம் இது? Hope. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. அந்த இன்னொரு கேம் State of Decay வா? Now, it's hope. Just State of Decay. Brings us back together. It reunites old friends. It builds new bonds. And in the face of a growing threat, hope. 40 years, come on. Very game come
zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. Ayo. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda. How are you? Hello, I'm great. It's great to be here. Talk about the Homecoming update releasing on Driver September 1st. San Francisco. We are He's very an excited game to get Alla this in game players' hands. You are indeed. So let's talk Alla about game Homecoming da update. okay. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Graphics என்ன Heartland, எப்படி the இருக்கு? update back Yes. in 2019. Talk to me about the differences. And Slots அப்படி தான் bro இருக்கும். Because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear narrative. ஒண்ணுமே இருக்காது இதே பேசுவாங்க ஒரு புது மேப் வந்திருக்கு அதை பேசுவாங்க ஹாய் ப்ரோ So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. So then, would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the 3rd part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find. And, you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content. Pun intended. இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல bro. So இந்த வருஷம் டவுட் தான். Some of those things are the players can get இன்னும் கொஞ்ச நாள் அனௌன்ஸ் பண்ணா கண்டிப்பா இந்த வருஷம் வந்துரும். Trumbull Valley. Yes, a ton of new அனௌன்ஸ்மென்ட் இன்னும் வரல சோ அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டேஸ்கான் இந்த வருஷம் டேஸ்கான் வந்துச்சா அதுக்கு அப்புறம் எதுமே வரல. சோ ஒரு கேம் விடலாம் இந்த வருஷம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, we are adding the game's 12th bounty pack. So that will be available from the bounty broker across all maps. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. A juggernaut amount of content, and I don't care who sees that second. Gents, moving on to the next big topic, the latest transfer news and reports. We've got some big names and big clubs involved. And State of Decay on Xbox Game Pass. How has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and you know we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features. அந்த PlayStation Exclusive வந்துச்சுல PCக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு கேம் விடலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அத சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். You get it. இந்த வருஷம் we have a major milestone that we're celebrating. நான் போன வருஷம் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? Has 10 million Horizon lifetime Death Stranding. players. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. That really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Undead Labs, man. Fantastic work. நீங்க ஒரிஜினல் கே ஓடறானா எஸ் ப்ரோ ஆமா. One more time when it comes ஆனா எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு? So the update releases September 1st. அப்படி வராது ப்ரோ. அது வந்து சில கேம்ஸ் மட்டும் சப்போர்ட் ஆகும் एक्चुअली. With Xbox Game Pass. இப்போ கீபோர்ட் ஸ்பிளிட் ஒரு கீபோர்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி ஆற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த டைம் ஒர்க் ஆகுது. Now we move from Trumbull Valley to the Lost Valley of Akria. This mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. Sure bro, இதுமே வித்தியாசம் இல்ல bro கார்த்திகேயன். இந்த வீடியோ போற நிறைய பேர் கேக்குறாங்கல. ரெண்டுமே டஃப் ப்ரோ நீங்க கேம் பொறுத்திருக்கு ப்ரோ. 720p ஆக்சுவலாக பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து ஏத்ரான் வந்து ஒரு 2 கோர் ப்ராசஸ் தான் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வேக வச்சு பண்ணாலும் ஸோ வேக இந்த கிராஃபிக்ஸுக்கு கேம் ஆடணும் நீங்கள் ஸோ கேம் பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக இண்டி கேம் விளாட்றீங்கன்னா ஓகே பண்ணலாம் பட் கஷ்டம் ப்ரோ அந்த ஸ்பெக் வச்சுக்கிட்டு In Strayblade, you discover the mystical Lost Valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and Captain winding Jack canyons. Sparrow. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. Bro. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's கரெக்டான வால்பேப்பர் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அது கண்டுபிடிக்க தான் உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கும் அது கண்டுபிடிக்க ஆனா கண்டுபிடிச்சா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் Hello everybody, I'm Leonard Kausch, game director at Point Blank Games, and today I will show you Strayblade. ஐயோ Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer at least the game play the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji.
Unveil the history of the Forgotten Valley, muster the powers of the 3 Akrian metals to restore balance to this war-torn land. That is the என்ன ப்ரோ how, பண்றீங்க? as well as the why. Student. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Okay bro, fins up. Now, let's take a look at the exploration. Korea's colorful world ranges from overgrown city ruins Powerful to தான் bro. frozen caves நல்ல and GPU winding actually. canyons. Together with your 1660 Ti. companion, explore the deepest corners இன்னொரு of the 3 years ever-changing top world, level bristling high with end gaming adventure. பண்ணலாம் கன்ஃபார்மா. Every discovery holds treasure. எப்படி 1060 எப்படி ஹோல்ட் பண்ணிச்சு பாருங்க, அதே மாதிரி தான் அந்த ஜிபியும். நெக்ஸ்ட் FSR அப்புறம் உங்களுக்கு DLSS வந்து இன்னும் வராது சப்போர்ட் அது கண்டிப்பா. ஆனால் உங்களுக்கு இன்டெலோட வந்து பார்த்தீங்களா XCSS அது கன்ஃபார்மாக வந்து அதுவும் இம்ப்ரூவ் பண்ண போகுது பர்ஃபார்மன்ஸ். என்னோட வால்பேப்பரா ஆக்சுவலாக வந்து நான் வால்பேப்பர் மாற்றிட்டேன் ப்ரோ. நான் வந்து டியூல் மானிட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ கரெக்டான ரெண்டுமே வேறு ரெசல்யூஷனு, ஸோ கரெக்டான வால்பேப்பரை யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. And keep an eye on our Workstation social எப்படி media இருக்கா? channels for எது more ப்ரோ information. சொல்கிறீங்க? Crusader Kings பெரிய கேம் Next தான், up, one of the most unique games. இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லையா? Yeah, unique. Okay. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they அந்த secretly தான் in நிறைய love with பேருக்கு. me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom and evil twins, apparently. Yeah. It's coming to Opera Xbox as an adaptation. முன்னாடி மாதிரி இல்லை not a ஒப்பேரா, direct port, meaning that இருந்தாலும் the UI controls have been சூஸ் பண்ண மாட்டேன் refined ப்ரோ to ஒப்பேரா bring ஜெக்ஸ். that grand strategy நான் experience. வந்து விவால்டி யூஸ் பண்ணலாம், அது ஒரு நல்ல ப்ரௌசர் ஆக்சுவலாக. விவால்டி வந்து ஒப்பேரா ஜிஎக்ஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட, ஆனால் அதோட நல்ல ஃபீச்சர்ஸ்லாம் We'll இருக்குது. all be ruling from our throne room மல்டிபிள் soon enough. டேப்ஸு Check out Crusader அப்புறம் Kings நிறைய இருக்குது 3 இதில். now. Coming to Xbox. ஒரு ஆம்பிஷன் தெரியும் ஒரு டெவலப்பருக்கு, போட்டு பாருங்க விவால்டி ப்ரௌசர்னு. அதுவும் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ரௌசர். ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இல்லை அந்த ப்ரௌசர் தான் பிரச்சனை. ஒப்பரா ஜிஎஸ் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, உங்களுக்கு அந்த கேமரி ஃபீலிங் வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லாமல். க்ரூசேடர் கிங்ஸ் வந்து ஏஜ் ஆஃப் எம்பையர்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய கேம் ஆக்சுவலாக, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கேமு அதோட. He never understood that the greatest wars are won with weddings, not. நான் உங்களுக்கு சொன்னால் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ என்பிசி வீடியோ பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் டீப் என்பிசி இருக்க போகுது. சிவிலைசேஷன் மாதிரி. Only the small-minded measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. Now 22%. Real strategy requires cunning. Crusader Kings கேம் ஸ்ட்ரீம் எப்போ ஆக்சுவலாக இருக்குது ப்ரோ, நம்ம ஊரில் இல்லை ப்ரோ. அது கோலார் கிரியேஷன் நம்ம ஊரில் இன்னும் வரல, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. எக்ஸ்பாக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ் க்ளவுட்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் க்ளவுட் கேமிங் கூட சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக. கோலார் கிரியேஷன் எப்போ சொன்னாங்க உங்களுக்கு? Well, it's nice to have hobbies. We've all got யா ப்ரோ, into இதுக்கு some என்ன weird ஹைலைட்ஸ் stuff போகிறதுன்னு this தெரில, past year. பார்க்கலாம். Weird like diving into people's brains and exploring their mental அதான் ப்ரோ, அதாங்க universes ஏ டு projected டே into a சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம். psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been so long. There really is something special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year, we're talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure. But they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. Yeah, bro, Kevin.
That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. லாங்கா வெயிட்டடா எவ்வளோ ட்ரெய்லர் பார்த்தாச்சு இந்த கேமுக்கு 25th நாளைக்குல எஸ் நாளைக்கு கேம் பாஸ்க்கு வருது ஒரு ஃபன் ஃபில்டு கேம் ஆக்சுவலாக அது காமெடி அந்த சின்ன பசங்க ஹியூமர் சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்க சொல்ல முடியாது பெரியவங்களுக்கு ஒரு ஹியூமர் இருக்கும் ரிக்கன் மாட்டிலாம் இருக்கும்ல அது மாதிரி My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check out equipment to ஓகே ப்ரோ நான் பால் பாய் 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 You did what? Can we just... No. Quit picking on the new kid. We were all new once, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. ஓகே Oh boy. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போ அது மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓ உங்களுக்கு டைம் சவுண்ட் வரல ஓகே ப்ரோ ரைட் Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me in that original game, Think we got even some இன்னும் கொஞ்ச beat நேரத்துல that முடிஞ்சிரும் needs நினைக்கிறேன் settling. If you know, the meat circus level, it is நான் force-ஆ infamous, it is காமிக்கல. brutal, it is difficult to say the least. It's the final level of the original game that came யா ப்ரோ out. And ஐ I திங்க் cannot believe I'm இருக்குன்னு doing நினைக்கிறேன் math on எனக்கு this one. சரியா தெரியல 16 years ago, அது Tim check பண்ணி சொல்றீங்களா Schafer and Lizette சிவுக்கு Petrie Montgomery. I am definitely dating myself, but you all COTY welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for think being ரொம்ப here. கஷ்டம் Can bro you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. ஒன்னே சொல்ல முடியல நிறைய கேம் இருக்கு ஆக்சுவலா Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the சரிங்க செக் பண்ணி story சொல்றேன் picks ப்ரோ up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors. co-op And we இருக்கு also bro have a lot of people on the Shiv team here co-op that இருக்கு worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new Shiv people. உங்கள சொல்ற co-op இருக்கு Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially excellent the hi bro style hi of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm Come in on, there man. for it. Let's roll it மொக்க back a பண்றாங்களே bit. Of course, this can be a kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French bulldog memes. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different. Just போனே like ஒரு செம்மையா இருந்தது based on திருப்பி their திருப்பி சொல்லிட்டு personality. இருக்கேன் நானு If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would Thanks they, for what replying. would be Okay, bro. the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. And when he goes in, he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location. ப்ரோ உங்களுக்கு சொன்ன ப்ரோ போற கேமிங் தமிழ் new levels நான் உங்களுக்கு அவ்வளோ நேரமா சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ நானு really fun to do. டியூவல் டிவைஸ் I ஸ்ட்ரீமிங் தான் loved it from the வச்சு first பண்ண game, certainly. போறீங்களா Let's talk a little bit about how okay, that bro. kind of concept expresses itself in டியூவல் the டிவைஸ்னா game எப்படி சொல்றீங்க world நீங்க and Psychonauts போனா 2 இல்ல got இதுவா all over the place. போனா எஸ் பண்ணலாம் Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain யா ப்ரோ worlds கண்டிப்பா போறேன் and ப்ரோ unique ஐசோமெட்ரிக் levels பிடிக்கும் from எனக்கு the first ஆக்சுவலா game and the unique style as well. So we really அந்த focused on ஆர்ட் ஸ்டைலு how we அப்புறம் could bring கேமரா forward எல்லாமே that style in நல்லா Wonk இருக்கும் and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. And I'm sure it's happened in Psychonauts 2. இல்ல ப்ரோ What அது does this கிராக் கேம் mean? சொல்ல It முடியாது doesn't mean கார்த்திகேயன் basically ஆக்சுவலா that பண்ண we're முடியும் finally able உங்களால to ஸ்டீம்ல slap வந்து நல்ல COVID ஆப்ஷன் தராது anxiety in the face.
ஸ்டீம்ல ரொம்ப ஈஸியா Well, பண்ணலாம் அது. I don't know if ஆனா you get நீங்க to sell எபிக் things கேம்ஸ right in your பொறுத்தவரைக்கும், face, but you definitely get to அது slap நீங்க some போட்டு bad அப்புறம் attacks. வெரிஃபை People பண்ணணும் அந்த COVID ஃபோல்டர definitely போயிட்டு. caused a அது lot of கன்ஃபார்மா this. ஒர்க் ஆகாம தெரியல. நான் நெறைய ட்ரை In addition பண்ணிருக்கேன். to நெறைய தடவ timely வரல அது. attacks, some of our old enemies have also come back. Our மொக்க போறாங்க. sensors எஸ் are ப்ரோ. our ஆமா ப்ரோ. favorites, and they are இங்க பாருங்க definitely கமெண்ட்ல here. பாருங்க. And in addition to that, we also have நம்ம பெருசா doubts எதிர்பார்த்தோம். and some new enemies. There's our நாளைக்கு ஈவென்ட் lovely பார்க்கலாம். sensor. பெருசா காமிக்கிறாங்க. Also, some regrets. Some flying regrets. There are a ranged enemy, and they அவுட்லாஸ்டா ப்ரோ. definitely are இல்ல challenging. ப்ரோ நத்திங் ப்ரோ. Our மேபி doubts are நாளைக்கு a ஈவென்ட்ல slow, பார்க்கலாம். sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. கார்த்திகேயன் He ஹாய் ப்ரோ. is ஹாய். our it energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with, Including the new bad mood, including the bad mood. which is It's an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? ஜபா. He has some very special ரொம்ப skills. He has முக்கியமான two whole கேள்வி. sets of skills. One being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. ஓகே. But he இத also has கொஞ்சம் this விடுவோம் other நம்ம. side to his personality, which is that he's a இங்க பாருங்க. powerful psychic. So he நாளைக்கு can ஈவென்ட் levitate வந்து கொஞ்சம் objects, he பெரிய can கேம். இது வந்து நம்ம பார்த்தோம். use இது ஒரு கேம் telekinesis and பண்றாங்க அவங்க. pyrokinesis. He ரீசெண்டா has பார்த்தோம் these நம்ம. powers which people might ஆக்டிவேஷன் பெரிய recognize கேம். from the first அமேசான் game, ஓகே. as well பேண்ட் as ஐட்டம்க்கோ. 3 new powers for the ஸோ second எல்டன் game. ரிங் He கத்துறோம் has நம்மளுக்கு. the ability to டிவால்வரு. connect thoughts together. நாளைக்கு You ஈவென்ட் can இது. connect நாளைக்கு two ஈவென்ட் thoughts, சொல்றேன் ஓகேவா? actually connect two thoughts பிளே ஸ்டேஷன் together, வராங்க. to solve செகா. puzzles and to navigate in this game. வார்னர் பிராஸ், He has the power of யூபிசாஃப்ட், time bubble, which is எக்ஸ்பாக்ஸ். just change அப்புறம் மெனிமோ and சர்ப்ரைஸ் வராங்க. slow ஓகேவா? down how things are மேபி moving 2 by ஹவர்ஸ் இருக்கும் அந்த changing ஈவென்ட். people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality out of his unconscious mind. ஸோ நாளைக்கு and ஈவென்ட்ல bring it பார்க்கலாம். into, இவரே the world போட்டிருக்காரு. he's in, EF கேக்லயே. like a ஸோ மிஸ் companion ஆகாதான் in நினைக்கிறேன் battle அந்த or ஈவென்ட். in puzzle solving. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts, we saw Raz training to be part of an organization, and now perhaps part of a whole 1047 organization நல்ல at this டெவலப்பர்ஸ் point. And தான் are பார்த்தேன் there நான். other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew யா up யா யா in ஸ்பிளிட் a கேட் சாரி. completely different ரைட். circus? ஸ்பிளிட் கேட்டோட அப்டேட் கிடைக்கும். Yeah, we have a lot of new characters in this game. என்ன We வரும்? do. We have கேம் a lot பாஸ் of new தருவாங்களா? characters in this game. As soon எது as கேம் பாஸ் Raz தருவாங்க? சாரி. arrives on ஃப்ரீ the கேம் தான் அது. headquarters, he immediately பார்க்கலாம். gets அடுத்த புது introduced அப்டேட் to the விடுவாங்க. ஏன்னா interns. ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்குல்ல இந்த கேம் And the கன்ஃபார்மா interns ஸோ அப்டேட் quickly விடுவாங்க. tell him and show him 1047 fits கேம்ஸ் into the ஸ்பிளிட் கேட் organization. செய்றாங்க. Bottom. They're right down at Right the on the bottom. Yes, so Trust- earn his way back to the top again. He's no longer the விண்டோஸ் closest 10க்கு in summer நீ camp. விண்டோஸ் 10 வந்து And அஃபிஷியல் much to his மைக்ரோசாஃப்ட் chagrin, வெப்சைட்ல his ரன் பண்ணுங்க ப்ரோ. entire family, his அதெல்லாம் entire உங்களுக்கு embarrassing, லைசென்ஸ் இருக்காது. circus clothes வெறும் where வால் his பேப்பர் family comes கஸ்டமைஸ் to பண்ண visit முடியாது him அவ்வளவுதான். in front of all மற்றபடி his new எல்லாமே friends. ஒன்று தான். So the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? அஃபிஷியல் வெப்சைட் ப்ரோ. எஸ். டீமன் ஸ்லேயர் கேம் ரிலீஸ் தெரியுமா? You can get back to the beef. யா ப்ரோ அது and play நான் பார்த்த அந்த Psychonauts கேம் 2 இப்ப on August அந்த நேம் 25th மட்டும் ஸ்ட்ரைக் on ஆகுது. Xbox ஆனா Game Pass. இமேஜ் வர மாட்டேங்குது. There it is. செக் பண்ணி பார்க்குறேன். Lisette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. ஓ. Thank you so much. We're very ஒரு excited. ஈவென்ட்ல பார்த்த மாதிரி இருக்குது இந்த கேம். And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite Hi franchise brother, hi in our hi. Xbox Play stream Uncharted tomorrow. பிசிக்கு But first, அப்புறம் we're going from cleaning out இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்ம to cleaning மேபி up alien நாளைக்கு planets ஈவென்ட்ல in ட்ரெய்லர் this பார்த்தா இந்த வருஷத்துக்குள்ள supremely வந்துரும். satisfying 4K 60 இன்னும் trailer நம்மளுக்கு for ட்ரெய்லரே வரல. ஸோ இந்த வருஷம் ரீல்ஸ் டவுட் தான். ஏதாவது ட்ரெய்லர் வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலா. ஒரு 3 மாசம் முன்னாடி பண்ணுவாங்க. இன்னும் டிசம்பருக்கு டைம் இருக்கு பார்க்கலாம். மேபி ஹாலிடே சீசன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா? I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. God's eating everything here. ஆக்சுவலா இந்திக்குன்னு தனி ஷோ வச்சிருக்காங்க இவங்களே கேம்ஸ் காமே. அதுல காமிக்காம ஏன் இதுல காமிச்சிருக்காங்க தெரியல. ரூனல் கேம் யா ப்ரோ நல்ல கேம் அது. எபிக் கூட ஃப்ரீயா விட்டாங்கல்ல. ட்விட்டர் பாருங்க ப்ரோ. எதுவுமே பெருசாக வரல ப்ரோ. இது முன்னாடி ஈவென்ட் மாதிரி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ ஃபேமஸாக நடக்கல. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. எதுவுமே வரமாட்டேங்குது மீம்ஸ்லாம்.
We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a Pico favorite. Park எவ்வளவு GB Let me bro? just say, it is so I think cool அது that State of K2 is GB லாம் expanding கிடையாது bro. Trumbull Valley. Come on, and hey, Around 100 MB தான் great இருக்கும். job on that flight sim interview. Oh, thank you. நீங்க man. Android Talking deviceல பாருங்க Nordics தெரியல is எனக்கு always a கன்ஃபார்மா. blast, and Flight Sim is such a special game to me because I mean it's I think literally நான் letting me 78 travel MB the ன்னு பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் bro. world. Steamல But 78 நினைக்கிறேன். I was staring daggers of jealousy JRPG games list watching you நாச்சு. talk to Tim and Yeah bro, Zed திரும்பி போறேன் and கன்ஃபார்மா. we're at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's iPhone true. 11 ஜெனுக்கு But என்ன it's not graphics the card same as போட்டா talking வருது to the bro. creators. Just trust me when I tell you. Be excited for Psychonauts. GTX 2. 1650 மேல கன்ஃபார்மா போட்டாங்க bro நீங்க. Excited to see even more நீங்க நார்மல் கிராஃபிக்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்ல. இருந்தாலும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல கேம் பிளே தாவனா. Don't forget Xbox Plays இது நான் பேச recap மாட்டேனே. all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox. Come on. So make English sure நடிகர் to இவன்ட்டு. check that out. Before Kate and I let Playground Games take the Come wheel, on, man. let me just say that it's Maybe been நீங்க a RTX distinct 36 pleasure அந்த மாதிரி to போலாம் chat bro. games and nerd பட்ஜெட் out உங்களுக்கு with பிரச்சனை இல்ல. everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. பெருசா கடைசில காமிப்பாங்களே காமிச்சிட்டு போங்க. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is Come on, man. twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right Yeah where bro, you are. dual mic use பண்றேன். Without further ado, let's Thanks bro dive Patrick, in, thank you. starting with the new custom என்ன Forza கேம் Horizon வச்சிருக்கீங்க? 5 controller, Yeah bro, which is இப்போதைக்கு நான் available ஸ்பிளிட் கேட் மட்டும் தான் for வச்சிருக்கேன். today. ஸ்பிளிட் So கேட் players can and have it in hand by November 9th. FIFA when the standard multiplayer edition of the category game வராது. launches. ஸ்பிளிட் கேட் மட்டும் தான் bro. கண்ட்ரோலர் மோடா? எஸ் ஆமா நினைக்கிறேன். இல்ல பிளே கிரவுண்ட் கேம்ஸ். அம்மா தேங்க்ஸ் ப்ரோ பேட்ரிக், தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, தேங்க்யூ. கொஞ்சம் கேம் பிளே பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஓகே ஓகே, இதுதான் கண்ட்ரோலர் மோட் தான் அது. நான் எவ்வளோ காமிக்க மாட்டாங்க. எப்படி இது கண்ட்ரோலர்? எம்மா ஆனால் உள்ள அந்த இதுலாம் சூப்பராக இருக்குது, பட் கலர் தான் ரொம்ப காமிச்சிட்டாங்க. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண அவசியம் இல்லை. இது முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரீமு. சொல்லுங்கள், ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் வேணாமா? That. Well, we obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of well, we obviously just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there's an amazing influence of Mexican car culture and music literally splayed right across the front, isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Oh my god. Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just Come on, gameplay கொஞ்சம் லைட்டா காமிங்க, அதுக்கப்புறம் போயிடலாம். That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that?
So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And thanks to the Xbox Series X and S, ray tracing is utilized in Forza Vista to really make our cars look more true to real life. You'll encounter the smallest of details as you travel throughout the world, all rendered in striking realism. Forza வந்து இனிமேல் நல்ல வீரம் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். Next up is something we know யாரும் கேட்டீங்க 1050 வருமானு. been waiting for the So most. வீரம் அதிகமாக தேவைப்படும் இனிமேல். Yeah, that's right. We are about to reveal the cover of Forza Horizon 5, featuring the incredible Mercedes AMG1 bro. நீங்க அந்த பிரைஸ் ஒண்ணே போயிட்டு இப்போ நீங்க வாங்குறதா இருந்தா 5600 வாங்கலாம். நான் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அது எப்படி 5600 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸ்டாக் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏஎம்டி. ஸோ அதனால் கேம் பிளே அந்த மெக்சிகன் இதனால சூப்பராக அது தெரியும். இட்ஸ் நல்லா இருக்குமா கேமில் எப்பவும் கன்ஃபார்ம். அவ்வளோதானா? சொல்லுங்க ப்ரோ கவின். Now, those are two very different ways to explore Mexico. So what I want to know is why those two cars were chosen and what players can expect when they get behind the wheel. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes AMG 1 marks the first time a car features Formula 1 hybrid technology, almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford அவ்வளோ அவசியமா ப்ரோ நிறைய பேருக்கு. இப்போ நம்ம கன்சியூமர் ரேசஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ அந்த ஃபாஸ்ட் தான் ஓகே. I'm certain people can't wait to see more of what these cars ஓவர் can கில் do தான் in எல்லாம். game, so I don't think we should keep இப்போதைக்கு நம்ம 22,000 கொடுத்து அந்த பலேஜ்னு வாங்குறது யோசிச்சு பாருங்க. Yes, so in a few moments நம்ம time, டீல் we'll தான் be kicking off a Forza Horizon 5. Let's go stream. ஏதாச்சும் ஒரு வழியில உங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். Deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5. But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay where we're going to see both the Mercedes AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. I think போது தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போதைக்கு 1650 வந்து அந்த பிசிக்கு ஒரு நல்ல ஐஎன்டி என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, என்ட்ரி ஐஎன் கார்டு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. Should we check it out? I think we should. இன்னும் சில கேம் பிளே. ஓகே, இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு. போசால பார்க்காத மாதிரி. ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங்னா என்னது? ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் திங்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். அட பாருங்களா, செம்மையாக இருக்கலாம் பண்ண கேமில். 4GB போதுமா? எஸ் ப்ரோ, 4GB உங்களுக்கு 1080p இதில் போதும். அப்படியே செம்ம ட்ராப்பிங் பாருங்க. Here we take control of the 2021 Ford Bronco Badlands atop the towering snow-capped Gran Caldera volcano. See you on the other side. தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆகுது. ஒரு காரை வந்து ட்ரெயினோட இது பண்ண சொல்லுவாங்க, ஃப்ளைட்டோட இது பண்ண சொல்லுவாங்க, ஜெட்டோட இது பண்ண சொல்லுவாங்க. அதான் செம்ம. யா ப்ரோ ஓசான இப்படிதான். அந்த ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஜிடிஎஃப் வரதுக்கு முன்னாடி ஜிடிஎஃப் கிராஃபிக் மோட் வச்சு இது பண்ணியிருந்தாங்க சொல்லுது. அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அது அந்த வைப் வந்து இப்போ இந்த மாதிரிலாம் பர்ஃபெக்டாக எப்படி ஸ்கிப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஓட்டுறதுக்கு. ஆஹா டர்ட் இது பண்ணிட்டாங்கப்பா. ஃபெஸ்டிவல் ஹைப்பர் கார் கணேஷ். ஓகே ஓகே ஓகே. இது ஸ்பெஷல் கார். எப்பவுமே ஒரு கேமுக்கு ஸ்பெஷல் கார் இருக்கும் பாருங்க, அதான் கவரில் போட்டிருப்பாங்க.
சாண்ட் ஸ்டார்ம்லாம் இருக்கு போது. ஆமாம் தெரிஞ்சு பாருங்க சைடில் தெரியும் பாருங்க. சரிதா? காமி நான் கேட்பேன். ஆஹா அம்மா ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் திலீப். ஹாய். ஓகே அவங்களும் ஓகே சொல்கிறாங்களே. அட போவீங்களா காரா. ஆஹா போஷ். Next up is the Porsche 911 Desert Flyer. Porsche. Through the dense Push. கமெண்ட்ரி சூப்பராக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம். மெக்சிகன் கமெண்ட்ரி தெரியல உங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த கேம் பிளே பார்க்காதீங்க ஆக்சுவலாக, ஓகேவா? இது பாருங்கள் நீங்கள், அப்புறம் தனியாக உங்களுக்கு யூடியூப்பில் போடுவாங்க பாருங்கள், அதை 4Kல வச்சு பாருங்கள், அது தெரியும் உங்களுக்கு. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்போம் பார்த்தீங்களா, இதுமாதிரி ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி என்கோடர் பிரச்சனை வரும், இந்த மாதிரி நிறைய நாய்ஸ் இருக்க போகுது உங்களுக்கு. பொறியாக தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான் நாய்ஸு. இப்போ இவங்க ஸ்ட்ரீமோட அந்த நாய்ஸ் வரப்போகுது, அப்புறம் நான் பண்ணுற ஸ்ட்ரீமோட நாய்ஸ் வரப்போகுது, அதனால தான் அப்படி தெரியுது உங்களுக்கு. தெரியும் ப்ரோ, செம்மையாக விளாடி பார்க்கலாமா? ஆல்டெஃபர் தானே. ஸ்ட்ரீமில் ரொம்ப இது சாதாரணமாகிடுச்சு. அப்புறம் இன்னும் டெமோ ஆடினா உங்களுக்கு கேம் காப்பியே கச்சிரும். சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா. ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ கவின், தேங்க்யூ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். இதான் ஓப்பனிங் நினைக்கிறேன், இப்படிதான் இருக்கும் போது ஓப்பனிங். ஃபோர்ஸா பார்த்துருக்கீங்களா ஹொரைசன் 4ல்? ஓகே, நிட்ஸாவா? பக்கியா இன்னொரு ஹைப்பர் கார் ஃபைனலாக ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க, எல்லா காரை வச்சு நீங்கள் விளாட முடியும். இதான் அந்த இது ஆக்சுவலாக இந்த காரு கவரில் வரப்போகிற காரு. And on the final leg, we have the stunning Mercedes AMG 1 at full speed across Mexico's sun-baked rocky coast. இந்த கார் மட்டும் அந்த சவுண்டு எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்களா நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு எஸ்சி விளாட்டு இப்படி பார்க்க போகிறோன்னு? அதில் கூட ஆக்சுவலாக அப்படி தான் இருக்கும், ட்ராபிக்கல் மேப்பு. ஆனால் இருந்தாலும் அந்த ஃபன்னு வராது அந்த கேம்லலாம், கிராஃபிக்ஸ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகி போச்சுனாலும். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் க்ளவுன் கேம். பர்ஃபெக்ட் ஓவர்டேக்கு.
காக்னிஷாக்கா சேம் கார் இல்லை வேறு சாரி. எம்மா ஃப்ளைட்டு எவ்வளோ பக்கத்தில் பண்ணா இதெல்லாம் உடஞ்சிரும் கண்ணாடிலாம் கன்ஃபார்மாக. யா ப்ரோ கன்ஃபார்மாக வரும் ப்ரோ RTX 2060. தேங்க்யூ எக்ஸ்பாக்ஸ். சூப்பர் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. கமான் எப்பா ஃபயர். கடைசியில் காமிச்சது மட்டும் சூப்பராக இருந்தது. கேம் பிளே புதுசாக பார்த்தது. கேம் ஸ்பாட்லாம் பாருங்கள் பாவம். பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக அந்த ராக் ஸ்டார் மாதிரி இல்லையே. டிஸ்லைக் கவுண்ட்டை பாருங்க. ஓகே காய்ஸ் என்ன என் பண்ணிடலாமா? பாய் ப்ரோ கில்லர் ஜோன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். யா ப்ரோ ஸ்டார்டிங் கேம் டையிங் லைட்டோ கடைசி கேம் மட்டும் காமிச்சிட்டாங்க. ஏதோ ஆலோ காமிச்சிருக்கலாம் லைட்டாக. எல்லாமே காமிச்சிட்டாங்க. கேம் பேட்டாவில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் காமிப்பாங்கல்ல. ஓகே ப்ரோ சென்ட் பண்ணிடலாமா? பாய் ப்ரோ எஸ்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். கவின் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சஃபன் தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். பாய் ப்ரோ கவின். இன்னொரு கவின் பாய் ப்ரோ. பேட்ரிக் RTX நான் இங்கே போவேன் ஜி. ஒர்க் ஆகும் ப்ரோ. இதெல்லாம் உங்களுக்கு விளாட்லாம். 1080p மீடியம் விளாட்லாம் ப்ரோ. மோஸ்ட்டாக இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகுதுல கன்ஃபார்மாக விளாட்லாம். 1060 வந்து இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக விளாட்லாம். பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. குட் நைட். நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் ஃப்ரீ கேம்ஸ் வருதா? நத்திங் ப்ரோ. வந்தால் சொல்கிறேன் கன்ஃபார்மாக. பாய். தேங்க்யூ ப்ரோ க்ளவுட் கேமிங். தேங்க்யூ.